Hello everyone, this is Ania Dekotos. Welcome back. Witam wszystkich moich polskich widzów. Tu Ania na kanale Dekotos. Chciałam tylko zaznaczyć na początku, że część tego filmu będzie po polsku. I ta część, jeżeli chcecie przeskoczyć, to podam czas, kiedy zaczyna się polska wersja na dole. So anyways, because this video is going to be a mix of Polish and English, I just wanted to give a quick intro to all my Polish audience. So let me start with the English part. I wanted to make a little announcement of a change that's going to be happening on this channel. And the change is that I will not be posting every single week the way I have been every Wednesday. And I want to just, one, tell you that it's not going to happen anymore, at least not for this time being. And two, I wanted to give you a little bit of an explanation of why I will not be doing that anymore. And I guess the main reason for right now is the fact that we are still being cautious. So everyone is home. And summer vacation is starting, and just I don't have as much time right now. It's very rare that I'm alone in the house, if ever. So, you know, as much as I love filming for YouTube, it is not my main focus in life. And I do have much more important things that I value in life, and I just, I can't take the time out right now to get ready and to film every video and to edit every video. It is time consuming, and it is just not a priority in my life. It's just not. It's more of a hobby, I would say. I'm not doing YouTube to, you know, make money off of it. That's not really the focus of me doing the videos in the first place. Which kind of brings me to the second point of why the weekly videos are not going to happen anymore. The purpose of me starting this channel was, one, to show people that the things I paint and post for sale, which, by the way, I haven't been doing much of that lately. I wanted people to know that I actually do use my feet to paint them. And then it sort of transformed into, in a way, a motivational channel. And I guess it's different from my perspective, but the way I look at it is, if somebody can look at my life and think to themselves, hey, if she can do it, if she can be happy, then I should be able to do that too, then it's great. I mean, it's a great feeling to be able to motivate somebody and to help them feel better about their life and appreciate what they have in life. So that's the main thing. And also, I do realize that there are people in similar situations as me. I know I've been one of them, where you search for people that have no arms, that use their feet, and try to learn ways of how they have learn to be independent. And of course, we do things differently, and everybody has learned different ways of doing things. And so to be able to share that and to learn from others is an amazing experience. And I'm so glad that I was able to run across people in similar situations, and I want to be one of them, especially for the younger ones, just to see how their life might be. And I know a lot of occupational therapists use videos like this, so for educational purposes also. However, the intention of this channel and me doing videos was never geared, how do I put this? It was never geared toward the male audience, which ironically, as I've just found out, 93.7% of all of you watching are men. Obviously, none of the content that I make on this channel is geared toward men.
I mean, me talking about makeup and unboxing makeup subscription boxes is not really something that men look up. um, you know, this is just not what this channel is about. And now, don't get me wrong, I understand why men watch my videos, and here's what I wanted to explain. The only reason why my feet are on the videos is because my feet are like my hands. Those videos have no other intention, and I want to make that very, very clear. Now, here's the truth of the matter. I don't really control who watches my videos and why they watch my videos. And I guess that's the risk you take when you put yourself online. However, for that reason also, I decided that me taking the time out every week to make the videos and post the videos and all that stuff, I think I would be more willing to devote that time if it was used for motivating someone or teaching someone or inspiring someone. But knowing that there are other reasons why people watch my videos, it's just not something that I am willing to do. Now, don't get me wrong, the channel is still going to exist. However, I'm not going to put any deadlines on myself. It just adds more pressure, especially with this time where, like I said, my son is home and I can't always designate the time to make the videos. So I hope that about covers it. It's a topic that I've been contemplating on a lot lately, and I've been kind of going back and forth. Me only showing my face on the videos is not a good solution either for me, because then the videos would be boring. I'd be just sitting in front of a camera talking. So of course I want to actually do stuff, and me doing stuff is going to require me showing my feet. That's just it. However, and everybody has been very respectful. I've only gotten a few comments that I wish I didn't see. However, I do ask that whatever reason you're watching my videos for, be respectful and be appropriate, and keep any other comments to yourself. I would really appreciate that. And I guess that sums it up. I'm still not 100% decided on how all of this is going to impact how I handle this whole YouTube thing, but that's just the gist of what I'm thinking and processing as of right now. So thanks for watching this one. I am going to start explaining this in Polish right now, because I know that Polish people are also watching the videos, although not as much, but still I want them to understand why the videos are not showing up every week like they have been. So to all my English viewers, thank you so much for watching. I hope you understand and you'll still support the channel, and that you understand where I'm coming from. Not everyone is comfortable with everything, and I'm just not entirely comfortable with some of the aspects of that. So thanks again, as always. Thanks for watching. Feel free to comment and tell me what you think about it all, and if there are people watching for other reasons, and especially if you are a woman watching, I'd really appreciate a thumbs up or a comment. That would make me feel so much better. Not that I don't appreciate all the men watching. It all depends on why you're watching the videos. So anyways, thanks again, and I'll get to the Polish now. Okej, więc teraz wytłumaczenie po polsku. O co chodzi w tym filmie? Chciałam zrobić krótkie powiadomienie o zmianach, które będą zachodzić na moim kanale.
I zapewne będzie to bardziej skrócona wersja, dlatego że nie lubię się powtarzać, a to trochę brzmi jak powtarzanie się dla mnie. W każdym razie chodzi o to, że kiedy zaczynałam ten kanał, to robiłam go dlatego, żeby po pierwsze pokazywać, że rzeczy, które maluję, naprawdę są malowane stopami, a po drugie, żeby pomóc komuś, jeżeli ktoś może się zmotywować patrząc na moje życie i tym, że można się życiem cieszyć niezależnie od naszych sytuacji, to naprawdę mnie to cieszy i motywuje to mnie do dalszego działania i życia dzień po dniu. I to był największy powód zaczynania tego kanału. Aczkolwiek są dwa powody, dla którego od teraz, przynajmniej na razie, nie będę dodawać co tydzień nowego filmiku. A więc powód numer 1, dlaczego nie będę tych filmików dodawać co tydzień, to taki, że po pierwsze zaczynają się wakacje, po drugie całe to zamieszanie z wirusem, po prostu bardzo mało czasu, o ile w ogóle jestem sama i mam czas na to, żeby nagrywać, przerabiać filmiki, dodawać filmiki. Jest to bardzo czasochłonne, a jakby nie było, YouTube nie jest moim priorytetem w życiu. Zresztą nie robię tego po to, żeby zarobić na tym pieniądze, czy cokolwiek. Jak mówiłam, moje motywacje do tego są inne, aby motywować, aby edukować innych, którzy może też są w podobnej sytuacji do mojej. Aczkolwiek powód numer 2. Ostatnio dowiedziałam się, że większość osób, które oglądają moje filmiki, to mężczyźni. Nie sądzę, żeby makijaż czy inne rzeczy, które są tematem moich filmików, interesowały mężczyzn. A więc podejrzewam, że powód jest inny. I dlatego chciałam króciutko też o tym powiedzieć. Po pierwsze, oczywiście doceniam każdego, kto ogląda te filmiki, aczkolwiek powód, dla którego ludzie oglądają, jest również dla mnie ważny. I chciałam tylko zaznaczyć, że nie mam żadnego innego ukrytego motywu do robienia tych filmików. To nie o to w tym chodziło. Absolutnie. Chcę się po prostu podzielić moim życiem, pokazywać, jak sobie radzę, jak nauczyłam się robić pewne rzeczy, dzielić się też rzeczami, które sprawiają mi radość i nic poza tym. Oczywiście, że z różnych powodów ludzie, którzy szukają innych rzeczy, znajdują również moje. I tu pojawia się problem, dlatego że ja nie do końca czuję się z tym komfortowo. Ja zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że wystawiając się na internet, oczywiście, że różne rzeczy się dzieją. Ja nie jestem w stanie kontrolować tak do końca, kto ogląda moje filmiki, a przede wszystkim z jakich powodów ogląda moje filmiki. Aczkolwiek chciałam zaznaczyć, że to, że na kamerze w moich filmikach często widać moje stopy, jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że nie mam rąk. Więc oczywiście, jeżeli cokolwiek chcę zrobić i pokazać, jak to robię, to muszę użyć moich stóp. Uważam, że filmiki, na których pokazuję tylko i wyłącznie moją twarz, tak jak teraz i mówię do kamery, do Was wszystkich, byłoby troszeczkę nudne z czasem. Oczywiście było kilka takich filmików krótkich i jest ten, ale chcę móc pokazywać może jak sobie radzę z niektórymi rzeczami, czy cokolwiek, co chcę pokazać, moje stopy będą na tych filmikach. No i tak jak mówiłam, nie jestem w stanie kontrolować, dlaczego niektórzy oglądają moje filmiki, ale chcę zaznaczyć po raz kolejny, że to nie jest powód, dla którego robię moje filmiki. I nie myślę, że muszę tutaj nazywać rzeczy po imieniu. Myślę, że każdy z Was, którzy oglądają to, domyśla się. Zresztą większość z Was wie, dlaczego ogląda moje filmiki. W każdym razie chodzi o to, że z tych właśnie powodów nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu każdego tygodnia na robienie filmików, wiedząc, że służą one czemuś innemu oprócz w jakiś sposób motywowania czy pomagania komuś innemu.
Także chciałam tylko króciutko o tym powiedzieć. Kanał oczywiście nadal będzie, ale nie chcę nawet mieć konkretnych dni w tygodniu, czy co drugi tydzień, czy co trzeci, czy nawet co miesiąc. Po prostu wszystko zależy od tego, jak będę miała wolny czas, jakie będę miała chęci i jakie będę miała pomysły na nakręcanie następnych filmików. A więc ponieważ filmiki nie będą regularnie dodawane od teraz, jeżeli chcecie upewnić się, że nie ominiecie żadnego, to włączcie sobie powiadomienia, żebyście wiedzieli za każdym razem, kiedy dodaję nowy film. No i to chyba byłoby na tyle, także dziękuję bardzo. Doceniam wszystkich, którzy oglądają moje filmiki, dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie i kobietom, i mężczyznom. Proszę jednak, żeby osoby, które oglądają moje filmiki z innych powodów, aby zachowywały najlepiej komentarze dla siebie, a jeżeli już muszą skomentować, to proszę, żeby to były komentarze, które okazują szacunek i są przyzwoite. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego filmu, no i do zobaczenia następnym razem. Pa!